right? Starting with ethics. Last we saw about attitude, right? Attitude attitude we have to add some 2 more headings. The last 2 headings we have to complete. Adukapra we'll start with the next chapter. Principles of social influence, right? Okay. Next topic is public and administrative attitude. Public and administrative and governance in India. Public and administrative attitude and governance in India. What kind of attitude people have towards the administration and what kind of attitudes administration have over the public. This is 2 aspect நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படினா governance is all this, right? ஏனா governanceங்கிறது how the services are provided, how the needs or wants of the public is generally satisfied, how things are made. That's governance. Appa idu ultimately these 2 people are directly involved in governance. One administration, one general public. Appa administration ku what kind of view they have towards the public. Appa administration enna nanaikidhu, public vandu generally are not knowledgeable. Nanaikirangala illa purinjukka koodiya thanmaile illa. That is what the general civil servants generally, some at least some will be நினைப்பாங்க. என்ன இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அது புரியக்கூடிய தன்மை இல்லை, அவங்களுக்கு இது தெரிய மாட்டேங்குது, அவங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் இல்லை, எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட் இல்லை, they are not understanding things அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது. When it comes to public, they generally have a feeling like வேலையை எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு தான் பார்க்குறாங்க, கரப்ஷனு, லஞ்சம் வாங்குறதுக்கு பார்க்குறாங்க, ரைட், பிரைபு. That is what their thinking is. And always red tapeism happens, delayed execution of things, and they are escaping, looting money, they are not responsible. The general rendu பேத்துக்குமே ரெண்டு விதமான attitude they have towards the each other ரெண்டு பேத்துக்குமே generally public towards the administration and administration towards the public, they have these things. நிறைய complaints வந்துகிட்டே இருக்கும், disposal of cases லேட் ஆகுது, corruptions லேட் ஆகுது, அதே மாதிரி responsibility லேட் பண்றாங்க அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பப்ளிக்கும் அதே மாதிரி. இப்போ how to create a consensus between the two. ஏன்னா இப்போ பப்ளிக்கோட எண்ணத்தையும் சரிப்படுத்தணும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட எண்ணத்தையும் சரிப்படுத்தணும். both of them should have a proper understanding of each other so that the things happen properly. Correct? அதுக்காக தான் we have something called as public relations officer or public relations department, PRO அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார். Public relations officer. So that particular individual or the department ensures there is smooth flow of services. பப்ளிக் என்ன இஷ்யூவாக இருந்தாலும் டைரெக்டாக அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி பிஆர்ஓட்ட போய் கேளுங்க. ஸோ ஹீல் என்ஷூர் தட் ஹூ இஸ் த கரெக்ட் பர்சன், ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள், ஆர் வாட் கேன் பி டன், வாட் கேன் பி த சொல்யூஷன் அப்படின்றது ஈஸியாக சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃபீஸர் ஆர் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும். ஸோ அவங்க ஒரு கீ ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க. இவங்க ஒரு ஏஜென்சி மாதிரி. இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கமிட்டி ஒன்று இருக்குது, ஹோட்டா கமிட்டி.
This is a committee on civil services. Civil services kind of committee, இந்த ஒரு committee HOTA committee னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணாங்க 2004ல. Like what can be done by the civil servants in general so that they ensure a proper governance in their place. ஒரு நல்ல governance ensure பண்ணணும் அப்படின்னா what kind of things these civil servants have to do. ஒரு proactive-ஆன attitude, how to reach the common people, எப்படி உங்க people general public-அ reach பண்ணிட்டு எந்த மாதிரியான proactive attitude they should develop, field visits, inspections, tours, night halts in remote and rural areas. What is this night halt in remote and rural areas? ஒரு நாள் தங்கி இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் we will be able to know their complete lifestyle. அதுதான் night halt in rural and remote areas னு சொல்லியிருப்பாங்க. Generally rural areas they'll have a different lifestyle. அவங்க நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நைட் நேரத்திலே தூங்கிடுவாங்க, காலையில் நேரத்திலே they'll be waking up and they'll have all their works only in the early morning. Oh, what kind of lifestyle they have, what kind of problems they face in their life, in their general life. இப்போ அதை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி தான் இந்த கமிட்டி has formed. So the reconciliation is very much needed to ensure that public and administrative things go smoother. இப்போ civil servants கான responsibilities சொன்னது இந்த HOTA committee. இப்போ generally what kind of skills or principles or attitude a particular civil servant should have? Attitude of civil servants. What kind of skills or attitudes they should possess with? என்னென்ன ஸ்கில் வச்சிருக்கணும்? ஜென்ரலாக எக்ஸாம் மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டா போதுமா சார்? எனிபடி கேன் பாஸ் தி எக்ஸாம் இஃப் தே ஹேவ் தேர் சப்ஜெக்டிவ் நாலேஜ். கரெக்டுங்களா? ஒரு 10 புக் இருக்குன்னா அந்த 10 புக்கை நல்லா படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடியவன் they'll clear the exams. But other than that they should possess some more skills to become a proper civil servant or a public servant. என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். இது ஜென்ரலாக நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கறது தான், பட் எழுதி வச்சுக்கலன்னா இப்போ எக்ஸாம்ஸில் அதிகமாக கேட்குறாங்க. லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், compassion, group activity, non-partisan approach, imbibing moral values, inculcating patriotism. These are the general skills which a leader should generally possess. The leader அப்படின்றப்ப public servants are also included in this leadership skill. They should be having the capability to lead a team, lead a group, or lead the country at least. அப்போ அந்த leading, the leadership அந்த skill இருக்கணும். Communication, anybody can communicate whoever has the speaking skills, right? எழுத தெரிஞ்சவனும் பேச தெரிஞ்சவனும் பேசலாம், பட் தட் இஸ் நாட் அ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். வாட் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்? வேர் டு டாக், வாட் டு டாக், ஹவு டு டாக். சிம்பிளாக சொல்லாமா? இந்த மாதிரி எங்கே எப்படி எந்த மாதிரி பேசணுமோ அந்த மாதிரி பேசணும். We should understand others' feelings. At the same time, we should be concrete in our ideas. We should not be influenced by others' ideas or others' motives. நம்ம ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டாக திங்க் பண்ணி இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்காக கரெக்டான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசுறது தான் ஒரு குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். தட் ஷுட் பி பொசஸ்ட் பை த பர்டிகுலர் பப்ளிக் சர்வன்ட் ஆர் த லீடர். குரூப் கம்பேஷன். வாட் இஸ் கம்பேஷன்? கம்பேஷன். ஓகே. Very good. Emotionally attach ஆகக்கூடாது, but we should consider their feelings also. Compassionate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Being compassionate, like we'll understand their feelings, but I'll not be influenced by their emotions. Compassion.
At the group activities, yes, as a particular individual, that person will not be able to complete all the tasks whichever is entrusted to him. He needs to go along with some other people also, at least a group. And the group oda சேர்ந்து work பண்றதுக்கான skill should be there. Non-partisan approach. Ex parte மாதிரி ஒரு சைடடா இல்லாம ஒரு what to say, like ஒரு தலைப்பட்சமாக இல்லாம இருக்கிறது. Like common for all, common good என்ன எல்லாத்துக்கும் நல்லது எது, தனக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லாத்துக்கும் நல்லது எது, ஒருத்தருக்கு மட்டும் நல்லது எது, எனக்கு தனியா இதுல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு. No, you should not think all that. You should work for the common good. அது non-partisan approach. Imbibing moral values. What is imbibing moral values? Imbibing moral values. Imbibing moral values. Imbibing moral values. What is imbibing? Imbibing na என்னவா இருக்கும்? Learn it and apply it. அப்புறம் அப்புறம் imbibing, வேற moral values na What else is moral values? Kindness, truthful, honesty. இதெல்லாமே moral values. Generally they should possess moral values. What is inculcating patriotism? Inculcating patriotism. Then inculcating respect. Very good. National interest, patriotism, correct? இதெல்லாம் இருக்கணும். So that should also be the skill of a particular public servant. இதெல்லாம் skills. இதை எப்படி சார் டெவலப் பண்றது? See, even though they have this leadership skill and check பண்றோம், communication வச்சிருக்கோம், compassionate இருக்காருன்னு பார்க்குறோம், group activities, everything is okay. He has been identified that particular individual possesses all these skills, fine. But how to know that whether he is continuing with the same thing? Pass பண்ணி உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் if they change it, what to do? So regular mentorship program should happen. ஒரு mentorship ஓட accountability ensure பண்ணி regular trainings has to be provided, and we should always monitor them whether they are capable of doing the things continuously or not. அதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அவங்கள தான் அதுக்கு தான் வந்து மென்டார் பண்றதுக்குனே ஆஃபீஸர்ஸ் தனியா, அதுக்கு ட்ராக்கிங் தனியா வச்சிருப்பாங்க. Even though they have all these skills, இத்தனை skills இருந்தாலுமே we should have something called as an attitude, that too a positive attitude. Why should a particular civil servant have a positive attitude? ஏன் positive attitude இருக்கணும் ஒரு particular civil servant க்கு? Why is a positive attitude needed for a civil servant? ஏன் தேவை ஒரு positive attitude? Sorry? What they see every day will be problems. So if they are not having a positive attitude, they will get easily affected with it. Very good. Then why should a positive attitude needed for anyone? Sir, every day they will be facing some problems.
Problems இல்லாம ஒரு லைஃப் இருக்கவே இருக்காது. That too for civil servants, every day they will have different emotions, or different people who have different emotions meet the civil servant regularly. They should not be affected with that thing. So their ultimate idea should be problem solving. Problem solving அப்படின்றது உங்களுடைய key aspect இருக்கும். How to solve the problems, அதுக்கு ஒரு problem solving skill வேணும் அப்படின்னா ultimately we should have this positive attitude towards everything, right? So அது ஒரு reason. வேற 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 சார் ரெசிலியன்ஸ் இருக்கணுமா ஒருத்தருக்கு? as a civil servant, do they need resilience? What is resilience? What is resilience? Then மன உறுதி. அப்புறம் how much strong we are, how much easily, like how easily we are getting back to the older position, like எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம ரெக்கவர் ஆகிறோம், ரைட்? தென் ரெசிலியன்ஸ்னால் வேறு என்ன சொல்லலாம் சார்? எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குறாரு சார் இவர். how much withstanding they are, எவ்வளோ withstand பண்ணுறாங்க அவங்க, that is also that. And decision making is the key aspect of any civil servant. So decision making they have to be there. So in the aspect we should have a positive attitude as a civil servant. How can we develop the positive attitude? எப்படி positive attitude develop பண்ணலாம்? How can we have a positive attitude? In the importance we should have a positive attitude, like problem solving, decision making, resilience, all these reasons we should have this positive attitude. How can we develop a positive attitude? ஒரு civil servant எப்படி positive attitude develop பண்ணலாம் உங்களுக்குள்ள? How a positive attitude can be developed by people? How to develop a positive attitude? How to develop positive attitude? எப்படி develop பண்றது? Learning. First thing is like learn what is good and what is bad. Understanding what is good and bad is the first thing to have a positive attitude. அப்புறம் whatever happens, we should be strong enough to move on. என்ன நடந்தாலும் அதை தாண்டி போகிறதுக்கான ஒரு பலம் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். அண்ட் நோயிங் த சொசைட்டி, உலகம் எப்படி இருக்குது, வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் இன் த சொசைட்டி, அந்த சொசைட்டி எப்படி மூவ் ஆன் ஆகிட்டுருக்கு, ஹவு பீப்புள் ஆர், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பீப்புள். சரி, நம்ம என்னதான் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் என்ன நல்லது கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும், ஹவு டு டெவலப்னாலும், வாட் ஆக்சுவலி கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஃபார் அவர் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். See, if we wanted to know about us,
know about ourselves and others. That's the first thing. You have to know. நம்மளுக்கு ஒரு willingness இருக்கணும். நம்ம யாரு, who am I, who are others. That understanding should be there. That's the first one. And also we should be willing to identify our strength and weakness. And is there any change that is needed? அதுவும் பார்க்கணும். We should have courage. We should address our fears. What is good, what is value, that we have to see. We should be open to new ideas. New ideas we should be open. Knowing our strength, weakness, knowing our values, morals, willingness to change if needed, believing in goodness, value, courage, new ideas and changes. So idoda and the particular topic of attitude gets over. Adutha a separate unit, aptitude and foundational values for civil services. Aptitude and foundational value 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 of civil service. What is aptitude? Aptitude enna? Aptitude class sir, CSAT class sir அப்படி சொல்றாங்கல்ல. Civil services aptitude test அப்படின்றத CSAT ஓட full form. What is aptitude? Aptitude னா என்ன? Logical reasoning. அப்புறம் what is my competency sir? Do I have the talent to do this particular work? என்னால இந்த ஒரு வேலையை செய்ய முடியுமா? What capability I have, what talent I possess, what skill set I have. அதுதான் இந்த aptitude னு சொல்றாங்க. But before completely getting into aptitude, we have to know something called as foundational values of civil services. What is foundational value of civil services? என்னென்ன அடிப்படை விஷயங்கள் இருக்கணும் ஒரு சிவில் சர்வீஸ்? அதுக்கு தான் செகண்ட் ஏஆர்சி ரிஃபார்ம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. செகண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் ஒரு கமிஷன் கொண்டு வந்து சிவில் சர்வீசஸில் இதெல்லாம் பார்க்கணும். நல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், இம்பார்ஷியலாக இருக்கணும், லேர்னிங்காக இருக்கணும், லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டியாக இருக்கணும், அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் அதர் ஃபீலிங்ஸாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த லிஸ்டெல்லாம் கொண்டு வந்து திஸ் ஆல் இஸ் த ஃபவுண்டேஷனல் வேல்யூ ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. இந்த சிவில் சர்வீசஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அகெயின் சர்விங் டு த பப்ளிக். They will be the connecting channel between the government and the public. Correct? For district collector அப்படினா he will be knowing like what is needed in that particular area. So he connects the people with the government. அவங்களுக்கு என்னென்ன இது இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்காங்க, ஃபவுண்டேஷனல் வேல்யூஸ்னு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் செகண்ட் ஏஆர்சி ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன், செகண்ட் ஏஆர்சி ரிஃபார்ம்ஸ், செகண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன். Second ARC Reforms Commission. Edita second ARC Reforms Commission. அதில் வந்து foundational values அப்படின்னு heading போட்டு Second ARC Reforms Commission, foundation value. First one, adherence to highest standards of.
adherence to highest standards of probity, integrity and conduct. Probity, PROBITY பாப்போம், அதுவும் பார்ப்போம். Probity in governance நம்மளுக்கு ஒரு யூனிட்டே இருக்குல்ல, ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருவோம் அதை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் adherence என்னங்க? What is adherence? Like sticking, right? நம்ம அதோட சேர்ந்து இருக்கணும். Probity, it's a skill. Integrity, again it's the highest level of honesty. இதுவும் டீட்டெயில்டாக படிப்போம். integrity என்ன? Conduct, whatever we do we should be highest adherence with that thing. அடுத்து impartiality and non-partisanship. Impartiality and non-partisanship, not being partial, not alienated towards any other's benefits, not alienated towards our own benefit compared to others, common good ku work pananum. Third one is objectivity. Objectivity Fourth one is commitment to citizens concern. Commitment to citizens concern. Commitment to citizen concern and public good. And public good. And public good. Next, empathy for vulnerable and weaker sections of the society. Empathy for vulnerable and weaker sections of the society. Empathy for vulnerable and weaker sections of the society. So objectivity is nothing but objectful ah irukkiradhu. What is objectivity? So நம்ம என்ன வேலைக்காக வந்திருக்கோமோ அந்த வேலையை செய்யறது. What is our target? What is our responsibility? Doing it. அது objectivity. Fourth one, commitment. Whatever is the concern of the citizen, looking at it, working for it. Fifth, who are vulnerables? Elderly, women, children, இவங்கெல்லாம் vulnerables, like ஈஸியாக பாதிக்கக்கூடியவங்க, பெரிய ரிஸ்க் சுச்சுவேஷனில் இருக்கவங்க. வீக்கர் செக்ஷன்ஸ், again SC, STs, third genders, அவங்க எல்லாருமே வீக்கர் செக்ஷன்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கான எம்பத்தியோடு இருக்கணும். எம்பத்தி இஸ் லைக் we have to feel like if we are in that particular situation, will I be able to overcome, அந்த திங்கிங்கில் இருக்கிறது தான். ஸோ these 5 things are just referred by the Administrative Reforms Commission as the values of civil servants. Administrative Reforms Commission இந்த 5 values என்னதான் நம்ம we generally tell like adhere to the constitution, go on with the constitution, move on with the constitution, have the constitution as your base சொல்றோம். இருந்தாலுமே other than that we should have other these 5 things also. as a civil servant நம்ம இந்த 5 விஷயங்களை வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, அடுத்து
aptitude, we'll go in detail with aptitude. Aptitude அப்படின்றப்போ it is nothing but a skill set. ஒருத்தர் ஒரு வேலையை செய்ய முடியுமா, என்னால் இந்த வேலை செய்ய முடியுமா, எனக்கு இந்த knowledge இருக்கா, that is aptitude. Aptitude is defined as the aptness. Aptitude is defined as the aptness, aptness, aptness or quickness to succeed, or quickness to succeed. Quickness to succeed in a specific field of activity, in a specific field of activity, in a specific field of activity. It is also a component of, it is also a component of competency. Competency to do a certain kind of work, to do a certain kind of work at a certain level, at a certain level. Which can also be considered a talent, which can also be considered a talent. Talent. இது aptitude. இப்போ attitude க்கு aptitude க்கு என்ன difference வருது? What is attitude and what is aptitude? What we think about others or what we think about a thing, it is attitude, correct? What we are, will I be able to do this, அது aptitude. ஆட்டிடியூடுங்கிறது நம்மளுடைய எண்ணம், மற்றவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம். ஆப்டிடியூட் அப்படின்றது நம்மளுடைய டேலண்ட், நம்மளுடைய ஸ்கில் செட். will I be able to do this, என்னால் இது முடியுமா, எனக்கு அந்த ஸ்கில் செட் இருக்கா, அந்த எஃபிஷியன்சி இருக்கா ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு, அது ஆப்டிடியூட். Attitude is all about character, correct? Aptitude is all about character. Aptitude is all about competence. Attitudeங்கிறது நம்மளுடைய கேரக்டர், நம்மளுடைய எண்ணம், அது கேரக்டர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஆப்டிடியூடுங்கிறது நம்மளுடைய டேலண்ட், ஒர்க் அப்படின்றப்ப இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அவர் கம்பீட்டன்ஸ். கம்பீட்டன்ஸ் இஸ் லைக் கேப்பபிலிட்டி, நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியுதா முடியலையா அப்படின்றது. வேறு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க ஆப்டிடியூட் அண்ட் ஆட்டிடியூடுக்கு? Do you think like a person with good attitude will have an aptitude, or a person who is having an aptitude will have a good attitude? Not necessarily, correct? I might be good in an aptitude thing, but I might not have a good attitude. ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் எனக்கு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக I need not have a positive attitude on everything, right? So this is always there. இப்போ நான் வந்து I am very good in problem solving சார், என்னால் ஒரு கம்யூனிட்டியில் நடக்கிற பிரச்சனைகளை எல்லாம் சரி பண்ண முடியும். I have the aptitude with me. But I may not have a good attitude on all the religion or all the community, right? It might be there, right? எனக்கு வந்து எண்ணம் இருக்கலாம் இல்லையா? அதனால aptitude and attitude are different. Both are like not dependent on each other. It is independent னு சொல்லலாம். ரெண்டு தனித்தனியான ஒரு விஷயம் தான், ரைட்? இது attitude and aptitude ஓட தனித்தனி விஷயங்கள். ஸோ இந்த சிவில் சர்வீசஸோட ஃபவுண்டேஷனல் வேல்யூஸில் ஃபஸ்ட்டு aptitude என்னென்னு பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் integrity. What is integrity? Sir, whatever is the situation, I'll be like this only. நான் இந்த மாதிரி தான் இருப்பேன். I'll be ethical. I'll be morally working on everything. I'll be not partial to anyone. அது integrity. எப்பப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்படின்னா, if that person is not having an integrity with them, they'll have a conflict of interest. Confusion, சிக்கல்,
நான் தன்னை விட இன்னொன்று முக்கியம் நினைக்கிறது, பீயிங் பார்ஷியல், அந்த இதெல்லாம் எப்போ வரும்? இஃப் ஒன் பர்சன் டஸ் நாட் பொசஸ் இன்டெகிரிட்டி, ஹேவ் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்றாங்க. எழுதிக்கோங்க. இன்டெகிரிட்டி இண்டிகேட்ஸ் integrity indicates soundness of moral principles the character of uncorrupted virtues, uprightness, honesty and sincerity. To be with integrity, நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஆஸ் லைக் வாட் ஆல் வி ஷுட் ஹேவ், நமக்கு என்னென்னலாம் இருக்கணும் இன்டெகிரிட்டியோடு இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பொசிஷனை எந்த டைம்லையும் இட் ஷுட் நாட் பெனிஃபிட் அதர்ஸ். We should not be beneficial for others with our position. Never use your position for the benefit of others. Here others includes like family, relative, friends, avungalukkaga. Never use your position for the benefit of family, relative, friends or other. Avoid accepting excessive entertainment or favors with the subordinates. Entertainment E-N-T-E-R-T-A-I-N-M-E-N-T, entertainment or favors with subordinates. Because senior level officer should be senior level officer, junior level should be junior level. நம்ம ஜூனியரோட சேர்ந்துட்டு என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபேவர்ஸ் ஏதாவது பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா they will be expecting something and they will be taking us as granted. நாம் சார் தானே, நம்ம மேடம் தானே, நம்ம பண்ணிட்டு பேசிக்கலாம். That should not happen. The second one. Third one, avoid putting yourself in a position giving suspicion of dishonesty, again for the favor of our friends or relatives or whoever it is. Sir, நான் வந்து கவர்மெண்ட்டில் இருக்க பொசிஷன் வந்து ஐ மீன் டு ஸ்ட்ராட்டஜி மேக்கிங் ஆர் சம்திங் லைக் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஏதோ ஒரு பிளானிங் ஏரியாவில் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன். But what I am doing is I am letting informations to the private parties which is not to be known by others. நான் வெளியே தெரியக்கூடாத விஷயங்களையும் தெரியப்படுத்துகிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலையும் I should not be there to be an integrity person. Next, encourage others to follow rules. Treat people impartially. அடுத்து, enforce laws, public service values and rules of conduct.
enforce law, public service values and rules of conduct. Have courage and conviction. Have courage and conviction. Take accountability. Take accountability. Challenge powerful and influential people. Challenge powerful and influential people. Challenge powerful and influential people. Enappa? If we have the capability to challenge influential people, then how much strong I should be, and how much situations I might face to withstand in my firmness. நான் என்னோட ஐடியாலஜியில் நிற்கிறக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி வீல் செக் அவர் திங், ரைட்? நம்ம இன்டெகிரிட்டியோட இருக்கமா இல்லையாங்கிறத சேலஞ்ச் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும். இஃப் யூ ஆர் ட்ரூ அப்படின்னா வில் ஹாவ் டு ஃபைட் தெம். ஃபைட் தெம்னா தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் பி லைக் அதுக்காக. அடுத்த ஹெட்டிங் இன்டெலெக்சுவல் இன்டெகிரிட்டி. இப்போ இன்டெகிரிட்டினா என்னென்னு எழுதிட்டோம். அடுத்து இன்டெலெக்சுவல் இன்டெகிரிட்டி. What is intellectual integrity? To be true to one's own thinking. எனக்கு நானே உண்மையாக இருக்கிறது, என்னோட எண்ணங்களுக்கு நான் உண்மையாக இருக்குது. To be true to one's own thinking. என்னுடைய எண்ணங்களுக்கு whatever I think, I am true to it. And whatever way I am expecting from others, the same way I will be. Whatever I expect from others, I will be the same way. நான் அதே மாதிரி நடந்துப்பேன். அது intellectual integrity-ங்கிறது. intellectual integrity அப்படின்றது. இந்த இடத்துல ஒரு கோட், ஒரு பெரிய கோட் இருக்கு. I will tell you, அப்படியே எழுதிக்கோங்க. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சொன்னது. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சொன்னது. You will not have a united India. United India. United India. If you do not have, you will not have a united India if you do not have a good all India service. Good all India service. Good all India service. Good all India service, which has the independence of speaking out its mind, speaking out its mind, and which has a sense of security. And has a sense of security. I hardly emphasize that an efficient
disciplined, efficient, disciplined and contented service assured of its prospects as a result of diligent and honest work is the sine qua non, SINE, sine QUANON, sine qua non of sound administration under a democratic regime, even more than under authoritarian role, authoritarian rule. Because you know, like father of Indian civil service ங்கிறது யாரு படிச்சிருக்கீங்களா? ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டில் படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். சரி, அப்போ என்னதான் அந்த டைம்லேயே இந்த சிவில் சர்வீசஸ் எல்லாமே தே ஹேட் கிவன்னாலுமே ஹி வாஸ் த ஒன், பிகாஸ் ஹி வாஸ் இன்டு த ஹோம் மினிஸ்ட்ரி, அதில் இருந்ததுனால இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் அதெல்லாம் வந்து என்ன டிசைட், டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டராகவும் இருந்திருக்கிறாரு. வாட் ஹி வாஸ் திங்கிங் இஸ் லைக், என்னதான் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு இருந்தாலுமே வி நீட் சம் சவுண்ட் சிவில் சர்வன்ட்ஸ் டு ஹேவ் திங்ஸ் ஹேப்பன் ப்ராப்பர்லி. ஒரு விஷயங்களும் நல்லபடியாக நடக்கணும், புட் திங்ஸ் இன் ப்ராப்பர் பொசிஷனுங்கிறப்போ வி நீட் அ குட் சிவில் சர்வெண்ட் அப்படின்றனால தான் அவருக்கு ஒரு நல்ல டிசிப்ளின்டான சிவில் சர்வீசஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் தி சைன் குவா நான்? இட்ஸ் a necessary one. கண்டிப்பாக இது இருக்கணும் சார், இது ஒரு கண்டிஷன், இதாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Is the sine qua non of sound administration is the absolute necessity or the essential condition of sound administration அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. சவுண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட எசென்ஷியல் திங்ஸ், நெசசரி திங்ஸ், அதுதான் சைன் குவா நன். இது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் சைன் குவா நன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரைட். அடுத்த மெயின் ஹெட்டிங் uprightness. uprightness 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 uprightness. What is uprightness? Again அதே தாங்க, ட்ரூத்ஃபுல், ஹானஸ்ட். பட் இந்த சொசைட்டியில் நம்ம எந்த அளவுக்கு அப்ரைட்டாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு சர்வைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வில் நாட் ஹாவ் எனி ஆப்போசிட்ஸ். நம்மளுக்கு எதிராக யாராவதோ இல்லை நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணாமல் யாராவதோ இருக்க மாட்டாங்க. எவ்ரிஒன் வில் பி லைக் ஹாப்பி வித் அஸ், அக்செப்டிங் அஸ். நம்மளோட சர்வைவபிலிட்டிக்கு இந்த அப்ரைட்னஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எழுதிக்கோங்க. uprightness is defined as the quality of being honest, responsible and moral. இது அப்ரைட்னஸ். ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அப்ரைட்னஸோடு இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வி வில் நாட் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட், வி வில் நாட் பி லைக் நம்மளுக்கான அக்செப்டன்ஸ் வந்து ஹையராக இருக்கும் இந்த சொசைட்டி. ஸோ தட் இஸ் அப்ரைட்னஸ். இதெல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னா லைக் சம்வேர் ஆர் தி அதர் வில் பி நீடட்
வித் தீஸ் வேர்ட்ஸுங்க. அதுக்காக இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதி வச்சுக்கிறோம். ஆமாம், நம்ம எந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸோடு இல்லாமல் இருக்கோம், ட்ரஸ்ட் வர்தியாக சொசைட்டியில் நம்ம நம்பணும் அப்படின்னா வி ஷுட் பி அப்ரைஸ். அடுத்து விஸ்டம். What is wisdom? Application of knowledge. Very good. அப்புறம் wisdom. Then ability to think, ability to think, ability to think and act, ability to think and act. Think and act using knowledge, using knowledge, experience, experience, understanding, 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 common sense and insight, common sense and insight. It is the knowledge of how to live well, how to live well, and the disposition and the live well and the disposition to act appropriately on that knowledge. On that knowledge. Principles adopted by wisdom. Principles adopted by wisdom. அடுத்த ஹெட்டிங் மாதிரி போட்டுக்கோங்க, என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. Principle of benevolence, principle of benevolence, principle of benevolence. What is benevolence? Benevolence na enna? Kindness. Benevolent, being kindful, அது principle of benevolence. ஸோ இது என்னென்னலாம் வந்து எப்படியெல்லாம் நமக்கு விஸ்டமோடு இருக்கணும். Okay, benevolent அப்படின்றது kindness, like how kindness, what kind of things we should have, நம்ம எந்த அளவுக்கு அன்பாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கிட்டையுங்கிறது benevolent அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Next one is principle of justice. Justice. The justice. What is justice?
Justice means justice. நியாயமாக இருக்கணும். We should be correct in dealing with people. அது principle of justice. Third one, utilitarian principle. Utilitarian principle. சரி, எந்த அளவுக்கு நல்லது எந்த அளவுக்கு அதை நிறைய பண்ணுறது, மேக்ஸிமம் குட்டு மினிமம் பேடு, ஆர் இஃப் இட் இஸ் பெயின்ஃபுல் அப்படின்னா ரெடியூசிங் இன் டு த மினிமம் சொல்லலாம். நல்ல விஷயங்களை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன கெட்ட விஷயங்கள் லைக் நாட் குட் அப்படின்றத ரெடியூஸ் பண்ணுறது, இது யூட்டிலிட்டேரியன் பிரின்சிபல். இந்த 3 பிரின்சிபல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட் இஸ் கம்பீட்டன்சி. சார் எனக்கு ஸ்கில் இருக்கா, டேலண்ட் இருக்கா, எபிலிட்டி இருக்கா, this all is commonly referred to as competencies. ஜென்ரலாக எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வாட் வி டூ, ஹவு வி டூ அண்ட் வாட் வி கெட்னு பிரிக்கிறோம். இப்போ வாட் வி டூ இஸ் ஆல் அபவுட் வாட் இஸ் அவர் ரோல், வாட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஹவு வி டூ இஸ் ஆல் அவர் கம்பீட்டன்சி. And what we get is our achievement of goal. Competency is defined as the knowledge, skill, trait, motive, attitude, value or other personal characteristics that is essential to perform a job and differentiate typical from its superior performance. நம்மளுடைய ஸ்கில்லு, டேலண்ட்டு, எபிலிட்டி, ட்ரைட்ஸ், மோட்டிவ், ஆட்டிடியூட் என்ன வேணால் எடுத்துக்கோங்க சார். அது எப்படி ஒரு வேலையை பண்ணுறதுக்கு வாட் வி ஆர் ஹேவிங் அண்ட் ஹவு வி ஆர் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஜென்ரலி மற்றவனை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம என்ன ஒரு விஷயத்தை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்மளுடைய கம்பீட்டன்ஸ். What we perform or what job is done by us with our personal characteristics like skill, trait, knowledge, ability. When we do that, how we are different from others, அது நம்மளுடைய competency level சொல்லுது. So what we do is nothing but our role or responsibility, how we do is our competency, and what we get is the goal or achievement we make. ஒரு ஐஸ்பர்க் மாடல்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்க, அது அப்படியே எழுதி சொல்கிறேன். அது என்ன சொல்லணும்னா வாட் ஆர் த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பீட்டன்சின்னு. இப்போ தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, தண்ணிக்கு மேலே தெரிகிறது நம்மளுடைய ஸ்கில்லு, நாலேஜ். ஒரு மவுண்டைன் இருக்குது, அந்த மவுண்டைனில் மேலே தெரிகிறது இது ரெண்டும், தண்ணிக்கு மேலே தெரிகிறது. பட் அதுக்கு கீழே சில விஷயங்கள் இருக்குது. What is our value, what is our social role, what is our self image, நம்மளுடைய trait என்ன, what is the motive behind doing all these things. நம்ம சிம்பிளாக கம்பீட்டன்சினா ஸ்கில்லு, ட்ரைட்டு, எபிலிட்டின்னு சொன்னாலுமே there are much more things when it comes to competency. ஸ்கில்லு நமக்கு இருக்கிற நாலேஜ் மட்டும்தான் வெளியே தெரியக்கூடிய சில விஷயங்கள். தீஸ் டூ ஆர் லைக் விசிபிள் டு எவ்ரி ஒன். பட் மச் மோர் தேன் தட் வி ஷுட் ஆல்சோ ஹாவ் லைக் சம்திங் கால்ட் அஸ் செல்ஃப் இமேஜ், சோஷியல் ரோல், வாட் இஸ் த மோட்டிவ் பிஹைண்ட் டூயிங் திஸ் திங்ஸ், வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைட் வி ஹேவ், இதையும் சொல்கிறது தான் கம்பீட்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
இது கம்பீட்டன்சி லெவல், ஒருத்தர் கம்பீட்டண்ட்டாக இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்றது, ஹவு and what they have அப்படின்றது. Skill and knowledge is like visible to everyone, but the real thing is like what kind of societal role have, what is the value which we possess, what kind of self image we have towards ourselves, what kind of traits we have, and what is the motive behind doing this particular thing. இது எல்லாத்தையும் சொல்றதா competency. Next, mission karma yogi. Mission karma yogi.
மிஷன் கர்மயோகி. இது என்னன்னா நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் சிவில் சர்வீசஸ் கெப்பாசிட்டி பில்டிங். நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் சிவில் சர்வீசஸ் கெப்பாசிட்டி பில்டிங். National Program for Civil Services Capacity Building. ஒரு citizen centric civil services develop பண்ணனும் அப்படின்றத இந்த particular programோட ஐடியா. Citizen centric civil service. இதில் 6 பில்லர்ஸ் இருக்குது. 6 மெயினான ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. 6 லெவல்ஸ் ஆர் 6 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க். இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம்வொர்க். இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம்வொர்க். Policy framework, institutional framework. Competency framework. Digital learning framework. அந்த டிஜிட்டல் லேர்னிங் ஃப்ரேம்வொர்க்கில் பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க. இன்டகிரேட்டட் கவர்மெண்ட் ஆன்லைன் training கர்மயோகி பிளாட்ஃபார்ம். Karmayogi platform. அடுத்து fifth one electronic human resource management system. Electronic human resource management system. Sixth one monitoring and evaluation framework. Monitoring and evaluation framework. இது 6 pillars of mission Karmayogi. இது இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லைக் ஒரு சிட்டிசன் சென்ட்ரிக்காக தே ஷுட் ஹேவ் த லைக் ஒரு கேப்பபிலிட்டியை டெவலப் பண்ணணும், அவங்கள எக்யூப்டாக இருக்க வைக்கணும் டு அட்ரஸ் த இஷ்யூஸ் அப்படின்றக்காக இந்த 6 திங்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இது நம்ம டீட்டெயில்டாக படிக்க வேண்டியது இருக்குது. திஸ் வில் பி யுவர் அசைன்மெண்ட்டில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் அண்ட் ட்ரைனிங்கில் வி ஹேவ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அதில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது வாங்க. So take a break for 5 minutes, then we'll continue. ஒரு 5 நிமிஷம் தான், சீக்கிரம் வந்துடுங்க.
அடுத்த heading impartiality. Impartiality. யாருக்காகவும் ஒர்க் பண்ணாமல் what is correct, working according to that same spirit. Impartiality means acting solely. எழுதிக்கலாம் ஒரு 2 லைன் ஒரு வேர்ட்ஸ்க்கு எழுதிட்டோம்னா எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். Impartiality means acting solely according to the merits of the case and serving governments of different political parties and the general public equally well and in the same spirit அடுத்த heading political neutrality. Without any political considerations we have to work upon. எனக்கு இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட ஐடியாலஜி பிடிக்கும், அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட ஐடியாலஜி பிடிக்காது, நான் இது டிபெண்டன்ட், அது நாட் டிபெண்டன்ட், இது எனக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும், அது எனக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும், இதை நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன், அதை நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். irrespective of all these things we should be neutral. எழுதிக்கோங்க. It means that the civil service should give free and frank advice, free and frank service. Free and frank advice to the government impartially and without any political consideration. And without any political consideration. இது political neutrality. அடுத்த heading இதே மாதிரி சின்னதா வந்து objectivity. The principle of objectivity implies that the decisions and actions
the decisions and actions, the decisions and actions should be based on observable, observable, observable phenomena, observable phenomena and not be influenced by emotions or personal prejudices, So objectivityங்கிறது வந்து நம்ம எந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ்க்கும் ஆளாகாமல் வாட் எவர் இஸ் கரெக்ட் இன் தட் சுச்சுவேஷன் அதை பார்த்து அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி முடிவு எடுத்துக்கிறது வித்தவுட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் வித் நம்மளுடைய பர்சனல் பிலீஃப், அவங்களுடைய பர்சனல் பிலீஃப் ஆர் சம் ப்ரீஜுடைசஸ் அப்படின்னா என்னுடைய திங்கிங், வே ஆஃப் திங்கிங், மை பிலீஃப் ஆன் சம்திங், அதெல்லாமே ப்ரீஜுடைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இது இல்லாமல் வி ஷுட் பி அப்ஜெக்டிவ். எம்பத்தி ஆமாம், இது எல்லாமே ஒரு டாபிக். இது எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா சிவில் சர்வீசஸில் இருக்கவங்களோட ஒரு ஸ்கில் செட் ஆர் குவாலிட்டி மாதிரி. எம்பத்தி ரெஃபர்ஸ் டு த எபிலிட்டி to imagine oneself in another's place and understand others' feelings desires, ideas and actions. Feelings, desires, ideas and actions. Feeling, desires, ideas and actions. இது empathy. Next is tolerance. What is tolerance? பொறுமை. accepting things, accepting people. What is my acceptance level? நான் எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக இருப்பேன், like what is my acceptable level? That is tolerance. Tolerance is respect. Acceptance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity. Our forms of expression and ways of being human.
அடுத்து compassion. Compassion, COMPASSION, compassion. It is the understanding or empathy for the suffering of others. Empathy for the suffering of others. Empathy for the suffering of others. அது கம்பேஷன். நான் எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களை புரிஞ்சுக்கிறேன், மற்றவங்களுக்கு பரிதாபப்படுறதில்லை. இட்ஸ் நாட் ஃபீலிங் பிட்டி ஃபார் அதர்ஸ். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு லைக் வாட் தே ஃபீல், வாட் இஸ் தேர் சஃபரிங்ஸ், அதை புரிஞ்சுக்கிறது கம்பேஷன். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் வேல்யூஸ் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ். அடுத்த மெயின் ஹெட்டிங் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். Emotional intelligence. What is emotional intelligence? Then அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வேற emotionally intelligence. Sir, what is intelligence generally? High level of knowledge. நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம சில விஷயங்களை புரிஞ்சிருக்கோம். Like what kind of knowledge I have, how easily I can solve situations, how easily I can survive in the society, how easily I can move on with a particular conflict situation. இதெல்லாம் ஜென்ரலாக இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறோம். ஒரு மனுஷனுக்கு how they can manage their emotions அப்படின்றத emotional intelligence. See, we are always influenced by our emotions. நமக்கு சில நேரம் ஹாப்பியாக இருப்போம், சில நேரம் கவலையாக இருப்போம், சில நேரம் will be like very normal, but it should not have an influence in our particular work. நம்ம என்ன particular work பண்ணாலுமே that personal emotion should not have an impact on our work. So அதை safeguard பண்ணணும், அந்த 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 இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா தான் we should have something called as emotional intelligence, EI அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ரைட், எழுதிக்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம். emotional intelligence also known as emotional intelligence also known as emotional quotient. Emotional intelligence is also known as emotional quotient or EQ. Is the ability to understand, is the ability to understand, use, and manage your own emotions.
your own emotions in positive ways to relieve stress communicate effectively, sympathize with others, sympathize னு எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அது empathize னு மாற்றிக்கோங்க, ஈ போட்டுக்கோங்க, empathize with others, overcome challenges, and diffuse conflict. அப்போ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா இதுக்கு சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் எழுதிருக்கோம்? வாட் இஸ் an attribute generally? ஆட்ரிபியூட்னா என்னென்ன? What it contains. Very good. First point, attributes of emotional intelligence னு போட்டு first one is self management. அடுத்து செல்ஃப் அவேர்னஸ், third one social awareness, fourth one relationship management, சார் நான் எந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் எப்படி இருப்பேன், எப்பப்போ என்ன மாதிரி ஆவேன், இட் இஸ் பீயிங் அவேர், that has to be controlled, it is management. இது செல்ஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்கிறது. சோஷியல் அவேர்னஸ் அப்படின்னா வாட் அபவுட் அதர் பீப்புள், லைக் வாட் தேல் ஃபீல், வாட் தேல் ஹேவ், வாட் வில் தே திங்க் ஆன் இட், அந்த மாதிரி மற்றவங்க எப்படி அந்த இடத்துல இதாவாங்கங்கிறது சோஷியல் அவேர்னஸ். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபார் ஹேவிங் எ குட் ரிலேஷன்ஷிப், ஹேவிங் எ குட் கம்யூனிகேஷன், குட் லைஃப் ஸ்டைல், குட் லைஃப், எவ்ரி திங் இன் ஜென்ரல், அதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் லாஸ்ட் திங் இஸ் தட். இந்த 4 ஆட்ரிபியூட்ஸ் தான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஒய் ஷுட் வி ஹேவ் அன் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் வித் அஸ்? நம்ம எமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்ட்டாக ஏன் இருக்கணும்? ஒய் ஷுட் ஒன் பி எமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்ட்? எதனால்? ஹூ சக்சீட் இன் லைஃப்? எமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்ட்டா இல்லை இன்டெலிஜென்ட்டா? யார் சக்சீட் ஆவா லைஃப்பில்? ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது அப்படின்னா, இஃப் யூ ஹேவ் மை ஐக்யூ லெவல் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ வில் கிளியர். பட் டு சர்வைவ் இன் லைஃப் ஐ நீட் அன் எமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்ட் வியூ. அப்போ அந்த எமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா வாட் கேன் பி டன்? லைக் தே ஷுட் பி நோயிங் பீப்புள், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திங்ஸு, அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் லேர்னிங், அந்த புக் நாலேஜ் ஆர் சம்திங், அந்த நாலேஜ் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இருக்கணும். ஒய் ஆர் லைக் ஹவு இட் ஹெல்ப்ஸ் ஒரு எமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு, ஹவு இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பி இன் த சொசைட்டி. ஒரு ஒர்க் இருக்குன்னா தே வில் நோ பீப்புள், லைக் ஹூ வில் பி த ப்ரொவோக்கிங் ஒன், யார் ப்ரொவோக் பண்ணுவா, யார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவா, யார் வில் பி லைக் லேசி, யார் போய் சொல்லுவா, everything I will be knowing. அண்ட் அவங்க அப்படி சொல்லும்போது நான் எப்படி ரியாக்ட் ஆவாங்கிறத ஐ வில் நோ. பட் ஐ ஷுட் நாட் ரியாக்ட், ஐ ஷுட் ரெஸ்பாண்ட். அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்றது ஹவு இட் வில் கம்? பீயிங் அன் எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட், ஐ வில் பி ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் மை எமோஷன்ஸ். இப்போ அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது ஐ வில் மேனேஜ் மை செல்ஃப், நோ வாட் பீப்புள் ஆர், அண்ட் ஐ வில் ஹேவ் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் இன் ஜென்ரல். தட்ஸ் ஆல். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் போதும், இதை வச்சு டீட்டெயில்டாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். இது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அடுத்த ஒரு ஹெட்டிங் எழுதிக்கோங்க, காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அட் ஒர்க். காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அட் ஒர்க்.
components of emotional intelligence at work. இதிலும் அதே தான் இருக்கும் முக்கால்வாசி. Self awareness, self regulation. So we should be aware like what is my emotions. I should regulate it. அது self awareness and regulation. ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. Self awareness, self regulation. Self awareness, self regulation. Third one is motivation. Motivation. Passion to work, like more than money we have to work for achieving these goals and the motivation levels. Fourth one is empathy. Fifth one is social skill. Social skill. At work, what all should be there in emotional intelligence? Okay. நீ ரெண்டு முக்கியமான டாபிக் பார்க்கணும். ஒன்று ப்ராபிட்டி இன் கவர்னன்ஸ், இன்னொன்று எத்திக்கல் இஷ்யூஸ். இது இல்லாமல் இன்னொரு டாபிக் இருக்கும், லைக் நம்ம எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிற மாதிரி கோட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கோட்ஸ் அந்த ரியல் லைஃப் இன்சிடென்சஸ் அது எழுதணும். மாரல் திங்கர்ஸோட ஜென்ரல் பாயிண்ட்ஸ் தட் ஜென்ரலி வில் நாட் பி டாட். அது நீங்கள் நிறையா இதில் படிக்க தான் இல் கெட்டுணும். நிறையா கோட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் அவைலபிளாக இருக்கும். தட் வே டு சர்ச் அண்ட் ரீட். ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்கிறது எல்லாமே ஐ ஹவ் கிவன் யூ. அதுவும் நீங்கள் பார்த்து படிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வில் சி ப்ராபிட்டி இன் கவர்னன்ஸ் அண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் அதெல்லாமே அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம். ம்